Your Excellency, the President of the Republic, Chief of Staff, Ministers of State herein gathered, my own chairman of the MPP in the Bono region, Nananom. I say, Messer will be brave, then the Macam Bono. Say, Regional Minister, Oka Brofo, India, and Mayane, a corner Bono. You are President. Edikano, you better was be brave, say, Unjuma Dawson, Nande, your ball Pono, na Wabie. Wama ya ho kwane se wundwuma bebrebe yentime ne womedi nkitahudie efa bono enkoso enim se nananom an ne be nyina wo hade dine no wate dada ti ngina nananom nyina nanim ene yamanfo ne meyamanenim ede nchiasronko efide bono ya hinkro sunyane ene yamanfo nyina ede mawo na yadawase se ohwe wiem nneema ebo wiase nyina utu se ba bia nsem nneema yentene na one wamam one mpanimfo a one bobu mane ukitam nanam soso ikitam bi na ye ne wosum ya ba na ye dawase aseda pa ye ba fiase de na free SHS ye bibia be dawase ye se nimse yemudodo no enya so emfaso enya no nko one district one factory yura eno so waya amayenya eso emfaso enema no de a huguso woye se nka se meka anhweye a na focus na ntia nde ba na yura onhwa na mayira na nimse ugusu a woye ne dawase eda aboafo no so se beguso na beboa yura ne ntia nne na nanom wahu yesei se yebetimi aye anka yura anka ye enwura fi hase niema na bi wo ho na prem so na ekiro so a na eseso utuhu anamon se be ya ye de beba wanim na wahwe na unya ho kwana watima hwe no so no aye de waboaye yura enema na nanan no beka asamenka nkoja ba kokra wo ma onhwe na mayemfonso ti anidie kwanso odaroma ben beka ase niema nyina menka na so oya adoso a ese badaroma ben bibia menka e ma wonte se Ghana fo nyina ye wadehye asasi su obia wo Ghana ye wodehye na mo baba eto aba no behwe nhihye pono no so a baako mienu ne beto so miensa meka wakonwadie sabio bekitamu bi pa na sabio ote akonwa kase so yenka sa yenko ana yomaye na mom niema no yira ne edikan eye airport sunyana airport emre bi atwam airport agye agu emre bi yeka ho asem framam kakra yira na ye wanima na aseda enika bia na ye de omawo chese nananum ya to say phase 1 betimi awie sisi wadahoroma no ne ye twa no se be ya obetimi aba utwa ntoma pe na chese airport yira na ekoso sa yira na yedawase no ne ye beka say like Oliver Twist ye pepe foforo aka ho yenim say phase 2 eso wo ho yebe pesen kada obepa ho ntoma se yenhya asie na sunyana airport anya adwuma no na phase 2 no so nka wadawro man ka waboaye na eno so agya odi aso na bofom na agya wamanfo ikwatime aye de amabe na phase 2 no yeni no expansion of terminal at the airport, installation of landing rights for the runway and dualization of the road entering airport no nti ye warehemu se emre ma ho kwan na otime ba na wo bebie sunyane airport no o sana be adwuma na wadaroma waboaye na saade watima hwe nsama yewra wadaroma
abonofo baabi a yɛte no adeɛ paa a yɛtumi yɛ kuya ne yɛ kookoo yi na wohwɛ nnɔbaa ne kookoo no baabi a wɔhyehyɛ no a adeɛ hia yɛ paa ɛyɛ kwane na kwane no sɛnea wonim no akɔyɛ biribi a ɛduru baabi a biara pɛ kwane na abonofo yɛpie deɛ na yɛ kwane binom wɔ hɔ a yɛbɛpɛ sɛ wadahoro ma yɛakukyire agu krataa so sɛ ɛbɛyɛ a wadahoro ma kwan ba mu a na wama bahwɛ mu yie ama yɛn yɛwura ɛkwan no bi a yɛserɛw sɛ yɛbɛtumi ayɛ anaa hyew so ɛyɛ Brekum Sampa Road Sampa Wenkyi Brekum Nsɔkɔ Menji Eko Bui Road Dormaahene Nkrankwanta Road Dormaahene Nkyemasu to Gambia number 2 New Dormaahene a ɛwɔ Sunyane Eko Yayima Road Chra Road Phase 2 na yɛwura akwan bi ɛwɔ Wenkyi ɛno yɛ Phase 2 ɛyɛ akwansini mmiɛnsa na Sunyane nso so akwan bi wɔ hɔ a wohwɛ a ɛwɔ Sunyane East ɛno nso so yɛ 10.39 kilometers yɛwura saa akwan yi wobɛtumi ahyɛ no nso na ahokeka aba mu sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi akɔ anim yɛwura nkwan no bi wɔ hɔ so a feeder roads no yɛahu sɛ binom bɛde ama contract na yɛwura ahokeka a ɛwɔ saa akwan yi ɛduru baabi a na ahokeka no wɔ fam enti agya yaba w'anim na Ghana nyinaa nyamankɔseɛ no na yɛsrɛ sɛ yɛkae saa akwan yi sɛ ɛbɛyɛ a ne yɛnti a akɔ fam no agya akrakyefoɔ no hwɛ mu a na agya watumi ahwɛ ho ama yɛn kwan na edi kan upgrading of Jape Krom Kwamsɛ Krom and Drobo Kwasibo Krom roads I was German South upgrading of Goka Esuokwa Sekwa Road ɛwɔ German North yɛwura kwan no bi yɛ Nsɔkɔ Sabia Road Phase 1 and 2 ɛno wɔ Banda ɛne Tan District yɛwura yɛtoa so yɛ rehabilitation of Banafos Zera Damsu Road ɛno so wɔ German South Municipality yɛwura upgrading of Droboso Agushi Badu ɛno so yɛ Phase 1 and 2 ɛno so wɔ Wenkyi Municipality upgrading of Nwase Junction Nkyira Road Wenkyi Municipality upgrading of Aboabo Junction to Aboabo number 4 ɛno yɛ Dormaahene Central Municipality upgrading of Denyam to Nsesere so Benekwa Krom ɛno so yɛ Dormaahene Central na Tesi Krom to Diaba upgrading of Donko Krom Kwakuenya Adiemra Phase 1 and 2 Dormaahene West yɛwura upgrading of Wamfie Adiemra Phase 1 and 2 Dormaahene East upgrading of Wamanafoɔ Gambia number 2 Road Dormaahene East na Wewa Dobo Kogig Road ɛno wɔ Banda District na upgrading of Sunyane Boris so Nsago Besa ɛno so wɔ Sunyane East Municipality yɛwura wadaroma kwan no nkuro akɛseɛ bi wɔ Bono region ɛsɛ kurom no kwan na ɛwɔ hɔ no yɛhu sɛ baaka akyi paa yɛmu bi yɛakɔ yɛnim kyɛne bɛ yɛakɔ yɛnim kyɛne bɛ yi deɛ yɛsrɛ sɛ bɛmu bi so pia yɛ kakra yɛne bɛgye yie na yɛama wakyɛ ama biara na nkɔyɛ te sɛ wode akɔma yɛmu bi na wamma binom bi yɛwura nkuro ɛyɛ Drobo ɛwɔ German South na kwan Inner Road Sampa German North District yɛwura Nsɔkɔ Tan District ɛne Banda wadaroma sɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi ama akrakyefoɔ no bɛhwɛ nwoma mu na bɛbɛtumi ahwɛ na bɛatoto saa nkwan yɛma yɛwura Bono region yɛwɔ university no mmienu university mmienu a yɛwɔ no adeɛ a sisei yɛaka akyire paa ɛyɛ broni bɛka no infrastructure sɛbi nneɛma a ɛsisisisi hɔ ne ade yɛhu sɛ saa university mmienu no akɔyɛ sɛ infrastructure no mu no ama yɛaka akyire kakra
wohwɛ yɛne yɛnuanom we de yɛnuanom bɛmfa nkyɛ yɛmfa nyɛmfa nto ho a yɛnuanom bi ɛne hyɛ aseɛ yɛwɔ bi wɔ hɔ koraa yɛwura yɛhyɛ aseɛ kyɛ ne bɛ nso nnɛ sɛ wokɔ hɔ na wokɔhwɛ bɛdeɛ no sɛ na esi ayɛ a wotumi sɛ yɛyɛnom yɛdeɛ no aka akyire kakra titiro meka University of Energy and Natural Resources and Sunyani Technical University. Yura adeɛ titiro paa yɛsrɛw ɛwɔ UNE ɛne sɛ infrastructure na aka akyire ne nti yura ayama main campus no wɔ Sunyani na satellite campus no bi wɔ Dormaahene nkuro ɛne Kansuatrɛ. Yura mmienu yi koraa main campus no wohwɛ a nkɔ so yie infrastructure deficit wɔ hɔ. Yura nyɛ no nko a meyɛ nkurom Dormaahene nkuro satellite campus no baako wɔ hɔ ɛno nso so yura infrastructure no ɛsɛ aka akyire kakra. Yura na Nsuatrɛ deɛ yɛntumi nkɔɔ hɔ koraa nso yɛn nananom Nsuatrɛ ahemfo ama yɛ asase tam 2,000 acres a ɛda hɔ a saa mmerɛ nyinaa yɛntumi nkɔɔ so. Nti yɛwura yɛaba ha sɛ na adeɛ a yɛsrɛw no sɛ infrastructure ɛwɔ nyinaa no wobɛtumi aban mu ama yɛ sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi akɔ anim. Yɛnuanom bi na yɛne bɛyɛ yɛn yɛhu sɛ eduru baabi bɛkɔgye bosia baabi ɛde bɛtrɛ bɛdeɛ mu. Yɛwura saa bosia no bi anyɛ dɛ ama yɛdeɛ no nti akɔyɛ ama Sunyani Technical University ne UNE no ayɛ te sɛ ɛno ankasa menkasa ho nyɛ bi ɔne abane a bɛfiri ha baeɛ ho ayɛ bi a yɛda ho ase na mmom yɛsusu sɛ wadaroma sɛ mode ho ani hwɛ hɔ a ɛbɛboa ama school korɔ no asi pi sɛ ɛbɛyɛ a wamanfoɔ no nso bɛtumi anya school kɛseɛ no bi akɔ wɔ wapɛn so. Yɛwura Sunyani Technical University no ɛsɛ yɛwɔ ha adeɛ paa yɛsrɛ ɛyɛ yɛnti a yɛka infrastructure no yɛbɛ new administration block asphalt overlay ɛwɔ hɔ offices a bɛbɛtumi faculty members koraa no yɛsɛ ho ɛɛdene paa nti ɛno no yɛsrɛ sɛ wadaroma ɛyɛ dene koraa no agya woso deɛ wobɛtumi awoso ho na sɛ ɛndɛ bosea koraa yɛakɔpɛ kakraa bi na yɛde aba saa to universities no yɛtumi a yɛde akɔ so. Yɛwura baako a ɛtoa so ɛyɛ Sunyani Sports Stadium. Yɛwura nansa yɛte sɛ ɔma finance minister ɔkɔɔ parliament ɔkaa biribi fa Sunyani Coronation Park ɔkaa sɛ ɔbɛma yɛ sika bɔtene ɛsɛ baahyɛ ase a bɛyɛ no nkakra deɛ. Yɛwura wamanfoɔ bɛ edi kan no bɛda hɔ ase saa adeɛ no a ɔma yɛ ho sika a bɛde ɔyɛ no na mmom yɛwura abonofoɔ wadaroma bɛ biribi a menka nkyerɛ paa no sɛ bayɛ nkuro Sunyani stadium no so yɛte sɛ bɛ ɔwɔ budget no wadaroma biribi a bɛsrɛw no sɛ wadaroma wobɛhwɛ nwoma mu na nka ɛnkyɛre koraa no wobɛtumi ama bɛde asɔ abɛyɛ dɛ abɛbɔ fam nananom na asase deɛ ɛwɔ hɔ dada sɛ yɛ dɔma sɛ yɛ Sunyani nananom aka ne nyinaa asase wɔ hɔ a ɛwɔ hɔ sɛ ɛbɛyɛ bɛtumi anya Sunyani Sports Stadium a yɛmu bebree a yɛpa agodie no yɛwura yɛtumi ɛde saa de yɛkɔ hɔ ama agodie yɛwura atumi akɔ so. Yɛwura na ɛtoa so ɛyɛ regional hospital ɛwɔ Sunyani. Yɛwura hospital yi wadaroma yɛdi nkitaho wɔ fam ɛne hospital foɔ no akyɛ sɛ baayɛ mu biara ade a bɛhwehwɛ ne sɛ Sunyani hospital no wobɛtumi regional hospital wobɛtumi apagyam ama abɛyɛ ɛyɛ teaching hospital. Yɛwura saa adeɛ deɛ tumi no oni bono hɔ mbisabisa mu no yɛwura tumi no ɛwɔ fie ha wo no kasa mpunu sɛ Sunyani regional hospital ɛmɛyɛ teaching hospital a ɛbɛpunu na yɛwura ansa na wobɛka saa koraa no UNE
University of Energy and Natural Resources. Back share boss say oh yes I dear bebe but the School of Medicine maybe na ba partner hospital say be ya nyina betimi apagya. Do you say they aba no for wo ya ha de titro pa ya pa regional hospital no betimi apagya na koye teaching hospital. Ye mo bi ya hwe catchment area na hu say so ye no several baby bebre ye nuanom just nka tete bronga hafo no nyina wo hwa ya asase tama eso ye sɛ ba hɔ a wamanfoɔ no ɛbɛboa sɛbi ɔnɔɔfo koraa no wohwɛ adodoɔ no bɛtumi aba sunya no hɔ ama na aboa yɛwura yɛnim sɛ wonim mmerɛ adeɛ baako a ndị otwa toɔ ɛnim sɛ Nana Ahemmaa wɔ hɔ ɔde kakra ɛbɛsɔ so yɛwura Bono Regional House of Chiefs yɛda no wada Roma bɛsi yɛ akyɛre yɛwura wada Roma sɛ na wɔpaade ɔfrɛ no yɛso wɔma bi aka yɛ ɛne abrɔnyɛ ɛne regional minister ɛne mmea ngɔfa honorable Kwaku Agyeman ɛne mmea ne apanyini Ignatius baafo awua yɛwura ade a yɛserɛ paa ne sɛ yɛatena yɛm wada Roma wobɛhwɛ nwoma mu na wapusu wo ho na wama yɛbibi kakra sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi deɛ yɛankasa na yɛwura yɛ ho obi akɔ hɔ na baaka kyerɛ wo a yɛankasa nananom yɛabɔ yɛ ho mmɔdene ayɛ bi paa yɛwura yɛgu so na yɛ ahoɔdene wada Roma yɛntumi nwie pɛyɔ gye wobɛsɔ yɛ sisi sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ ahyɛ w'animonyam yɛwura saa deɛ yi na nananom Peter hyɛ me num sɛ menka nkyerɛw Nana Ahemmaa wɔ bi na mmom deɛ ɛsrɛ Asafo Yehowa sɛ ɔbɛma wo ahoɔdene ɔbɛma wo nyinkyɛn ɔbɛma wo Solomon nyansa no bi na Ghanafoɔ yɛhu dodoɔ na biara de haw ɔpɛ sɛ woyɛ no wotumi yɛ na wapɛn so ansa na wode Ghana abanwa no ayɛ dɛ ato hɔ kakra saa mmere mɛtumi aka yɛda wase bebree da wase Minister for Employment and Labor Relations, Regional Minister, President Osajifo, and mpanyinfoɔ members of the Bono Regional House of Chiefs. Ebi ka sɛ mama akɔ abasronko medamase paa sɛ ɔmanya kwan tutum afɛfɛɛfɛ afiri Bono no ho aba abɛsra me wɔ Jubilee House a medamase papaapa nyame nhyira mo na ayɛ sɛ no ɛnsɛ sɛ ɛyɛ one off ɛwɔ hɔ a no mɔba ne ɛnya kwan so tumi abɔ yɛ ho nkɔmmɔ ɛboa me na ɛm sɛ me susu no yɛfa ho saa me susu bɛma me kwan so tumi aboa mo na mobaeɛ no a mobaeɛ deɛ medamase papaapa Osajifo ɛhyɛ aseɛ no ɔsɛ Bono deɛ ɛsɛ special arrangement my I guess say a special arrangement. But last time, about all, 6-6. Anka Brody Anka can say overwhelming. And you know, Osajifo 2024 there, Mr. 6-6 no there. Minister, I'm saying 10-2. Nanso so dwuma sisi yɛ no deɛ me anu na ɛba abɛgye tam ɛbɛkɔ so ayɛ saa ɛsɛ meda mo ase mpanyinfoɔ a ɛfiri Bono ma a ɛkama ban ho no mpanyinfoɔ ɛboa me paa some of the most important work in my government ɛhyɛ wɔn nsa last 2 years ɛnyina anim sɛ COVID baayɛ health ministry the health infrastructure organ ijemu dendenden na sanke yenya obema ono nso no ahyɛda aboaboa ne ho na dwen so mute
I'm a Bonia, Abia, the buy or Ghana. We are seeing Shedda account Ghana for say COVID management, Ghana for Shedda Bomoding, but be anywhere, you can't COVID arrangements, we are saying, yes, Shedda and Boganda. Say what? More you say, Panama, MP for the there's some maybe I don't know what period. Industrial peace. Abagana to some Nebreso. Yes, agitations for workers here, they're inevitable. Nancy's on Osha. Overall, the atmosphere for industrial peace for Ghana in my period, no. And also say be strong. And also again, Brownie and Mama you saw this stuff for about that. This happened before there. One is Shamu Yampa. It's Moses Mumbo, a Montawity, the Mutu of now one is Susan Cossa and Wame, Negmoni, I am Mamma near Banos or such me. Aside for Casa, Mr. President, or Casa, the name of Bible too. Edra. Yeshasi was Sunyani Airport. So no kind Sunyani Airport phase 1 year. Na akaseme baho na a formal commissioning. The member Tennessee say Passionate has already decided say what they want to be called Sunyani Hobby. It's many regional minister. The Bayan Shishena between Amamaba Sunyani, then we do the formal commissioning of the airport. Now if you second phase, Dormaahene can't and also by September, by September, we will start it. It's been accommodated for in the media budget in July to start the activity of the second phase in September. Na bibia ayi was nyane me ko won so I'm ready to see a blessing say so ku si Kumasi na follow and I say na bitwam na across nyane na direct am I no be so the media budget it will capture the financial arrangements for the Sunyani airport and to me every any now. Nana, wow, okay, be. There's all kinds of some send the I don't know. But roads in Ghana, Nebano, Opeyam Bedi Nadian, my says, why Ghana roads and mana, you be that. Oh, Ghana Bako Wasa. It's that's true, Kunyakasi. I'm sure I say, Nancy, that your man, I'll be some. The beer may do. This is a Casamoke, Sana Neti. Also, in the course of things, there's been some substantial development of the road infrastructure at Ghana. They teach you, bro, road network, bro, so far, 4,554 kilometers. Trunk roads, feeder roads, urban roads. 22% of the network and the Yakaho. And then 80% is still unpaved and to be worked. 81 road projects are currently ongoing in the Bron region, of which 19 are the most active. 19 are active. No, upgrading of Menchi Bui Road, Sunyani inner city roads, and then sign of hydro area. No, and Chukroma Diambra ni Biakuni Aba Road, Droboso Kenya Seni Akrubi Road, Wamfie Adiambra Phase 1, upgrading of Nkran Kwanta Kasi Road
ne Dormaahene Kuro ne Nkrankwanta town roads. Asphaltic overlay on Dormaahene Kuro town roads. And I say correct. One fee Adiambra phase 2 and a Secretary Goka roads. When we are ongoing projects amongst the 81 ongoing projects. The others, even though they are ongoing, payment challenges. Well, we have to be frank and tell the truth. Those are challenges that we're trying to resolve. Now, Sikasam, say Sigana Sikasam, and yet the me pet. But we're having to deal with the realities of the world in which we are now. But the 19 projects which are currently ongoing represent what? 262 kilometers of roads that are actively being worked on. And 81 ongoing projects. So we're looking at 1,210 kilometers of roads. Roads Titua, Adoma shared the two gallons so. Amakwata, Mamiti Asiese, all of them are actively under study and consideration. Now, Dankabea Mife, this is okay, as a free, a Kunakesi, so that's our queen in our Yaya. Never more day, many, that they bet you I and so. You University, a year, University of Energy and Natural Resources, Dormaahene Kuro campus. Right now, lecture block is 95% complete. And the two other blocks are Ebabe offices, ni lab, ni IT auditorium, are about 60% complete. So some of the infrastructure there is being put in place, and it'll provide us opportunity for more. Sunyani campus, foundation stage, Emma, the lecture hall and theater, a 4-story lecture hall and theater that is being put in. The foundation stage is being addressed right now. Library is 70% complete. Office block is 70% complete. And the new school gate also is some 70% complete. So I think that by the end of this year, all of that part of the infrastructure for the University of Natural Resources also would have been complete. But clearly, there's a lot of work still has to be done on it. Now, the Akemupai in Swatre campus, and Minister for Education, so I can wasem actually baby I do. At the end of the day, minimum be just a situation of financing, but we will find solutions. We need to find solutions to them. The sports stadium, I don't know whether it's because you were coming, I know it's just an accident, but today, a meeting was held in the Ministry of Sports between the company, CK Engineering Company, who have produced the designs of the proposed Sunyani Sports Stadium. So the idea is of a 15,000 capacity sports stadium. Those were submitted today to the Ministry of Youth and Sports, plus the financing arrangements. Now, financing arrangements, I think Ministry of Finance will engage the contractors and the consultants to agree on the terms of the financing. So far, they're talking about $45 million. I don't know whether that will be accurate. But you can be sure from this information that
we are continuing to look at what needs to be done to complete the sports stadium and bring it into operation. So also, and Sinyani Hospital, Ebawe Teaching Hospital. No? Yeah, I'm saying proposal and to somehow also involve the UNER in the provision of facilities for the medical school. To me, it sounds a very intelligent solution and a very intelligent contribution. Now, yeah, no, about health, near man is years over only Kasa, Unipano. What I mean, I'm so often. Nti no wey de wofase de straightforward. Now so right now adwuma woni aye no means that I believe the next cabinet or the next cabinet after that, no, joint memorandum for Ministry of Education and Ministry of Health for the upgrading of the Sinyani Hospital to a regional hospital. It'll come before cabinet. Yeah. The regional houses of chiefs, unfortunately, there's been a delay. And the delay is 1 year feasibility study. So the financing system means there are several steps you have to take. One of them is the feasibility study, and the pre-feasibility and feasibility study. It was rejected by the Ministry of Finance as being inadequate, and and the Ministry of Finance has gone ahead to insist, as I said, Ministry of Chieftaincy Affairs, and get a transaction advisor who will help them prepare a proper feasibility study. So that is a step. Now, once that is over, then we can go ahead and be dealing with these regional houses of chiefs. But it's not something that has been forgotten. Now, Nana Okasa, Nana Mufisa, some no. And I think that the things that she's saying are all very valid. So how we can involve the women in governance and the special fund, we'll discuss it if it's possible. Right now, so who was financial constraints of all governments, so they're not easy, but we will see. I'm not so sure that we need to have a specific school for girls for science and technology. I think the STEM schools that are being established all over the country should also be able to cater for women in substantial numbers. But it is something that the Ministry of Education, I don't think anybody has suggested that to whether it makes sense or whether what we rather have to do is to make sure that the STEM schools are able to see what each region of Ghana, it has the capacity to accommodate the girl child as well. Because it's very important that the science and technology development, the 8% should be part of it. I'm happy that finally cashew development, the fixing of the prices, but all the time the prices will be under review. It's a tree crop development authority, and then they're said from now on, not directly the government, and they have started working. It's a facility, a processing facility. And I know CP before there, Kwame Nkrumah there, state enterprises, I don't think it was successful. We are rather interested in private sector-led
development of these one district, one factory. Several people have come forward recently with projects for establishing processing facilities in your area. They're being examined. I think but I think it's almost inevitable that very, very soon some concrete proposals are going to be developed for establishing a facility. It makes sense. It makes sense all the way around, especially for the reasons that you're saying, so that we can take full value from all the aspects of the cashew, not just the nut, the fruit, everything, and have that value. So wait upon us. But I think the proposals that are there, I'm excited by them, and I think that we will get there very soon to have them. Now, one of the biggest problems we have in terms of security in Ghana is Ahindi Assam. Somehow, and there are a source of insecurity in many parts of Ghana, chieftaincy conflicts. I must say, I bind to me say, Sika Bibri Wohon. Dagbon de Obiati Honke. The money over the nearly 15 years of the conflict, I buying a say or maintaining peace and order in Yendi and in Dagwa over the chieftaincy dispute. And all these other chieftaincy disputes in the country are matters of very big concern for me. Meaning, sir, bro, by and large, you don't have any serious issues there. But a few are, what is a namquaso, Messamo, or Penny Cassienso, or in Cassienso, no, I am a president. Mumbo Modena most famous side to now chieftaincy disputes become a thing of the past in the Bronx region. Now, no so into Mboa or Mano in Kosovo. Because Ghana have been conformably or sorry, no, Momos in here won't send me. They have more involvement in your governance than they have in mine as president. It's once you be bum temwana the bandisana the problems there bre or mine. And I'm saying chair Easter period we call and Dormaahene. I want to recommend it for you. Why did your friend Kwahu stage book? Ahindi a walk with men now, one back of oneself, and maybe a dear or families whom this enemy now, it didn't out to Kratas. Says another boys or maybe be back now. Ye baby, your hair were hard, don't think, and I just said, I'll be sad. You pneumonia. It's a one. Only I was so more a year. Now look, my hair, Cassa, Dormaahene, Sandy. Maybe say, Pipi, why bitch me, moon, must bitch me, as someone ye be a cabin boy. Now I'm not confusion. I wore system no more. I be noon. I was many of the times only a yard in park and only be I only knew moments and battle. And so it to me, and suggestion kakra me am the who I found it's an inspirational idea and a productive idea. So now I'll leave it to you. Means also say about history. We'll be able to know. And I know my hey. History the question. You said that thing. Of the cars and and said, all this argument was to me by me, you blow anchor, a bit in a boy.
na ama asomdwe etumi aba ahindie no sɛ mo baeɛ a me nso kakra meda mo ase papaapa sɛ mo aba na te sɛ meka yɛ ma wɔnyɛ first and only visit ɛwɔ hɔ a na maba ne yɛtumi ahyia ase abɔ nkɔmmɔ sɛ ne yɛtumi ahwɛ baabi a nneɛma adu mo nso mokɔ a mo ne nyame nkɔ mede mo ase papaapa